On Yemen's western coast, where the Red Sea meets the desert, life has always depended on the sea. But years of conflict, displacement, and economic hardship left thousands of families struggling to survive. In 2021, a bold initiative began, a project to restore hope, dignity, and livelihoods for the most vulnerable. Funded by BMZ and implemented by DKH in partnership with ADO, the project aimed to increase resilience through innovative and sustainable solutions. The original vision was ambitious, to introduce fish farming and hatcheries, a first for Yemen. It promised new opportunities for fishermen and women along the Red Sea coast. But reality had other plans. Security challenges, high costs, and lack of technical expertise forced a major rethink. Instead of giving up, the team adapted. They listened, learned, and pivoted to what mattered most, restoring livelihoods through practical, community-driven solutions. In late 2022, after months of consultations and a revision workshop, the project shifted focus. The new plan prioritized what communities needed urgently: fishing assets, vocational training, and awareness programs. This flexibility turned a challenge into an opportunity, one that would transform lives. From 2023 onward, the project came to life. 165 boats, 165 engines, and 330 nets were distributed to 825 households, each group of 5 families sharing a grant package. GPS devices and life jackets ensured safety at sea. But it wasn't just about tools. It was about skills. 50 young fishermen learned boat and engine maintenance and business planning. 60 women mastered fish handling, net weaving, and entrepreneurship. Together, they formed 22 small enterprises, building resilience, one skill at a time. دشنا اليوم توزيع 61 قارب مع معدات الصيد من شباك وGPS وأدوات معدات السلامة للصيادين لعدد 305 صياد بتكلفة تبلغ $350,000. طبعا هذه بتوزع بحصص تشاركية ما بين الصيادين بتمويل من الحكومة الألمانية عبر منظمة عبس. طبعا بذلت الوزارة والسلطة المحلية جهود كبيرة لتثبيت المشروع لتحسين أوضاع معيشة وحياة الصيادين التي فعلا يعني يفتقروا إلى أبسط المكونات ويعيشوا حالة صعبة بشكل كبير على الصيادين وعلى البلد بشكل ككل. يعتبر هذا اليوم ثمرة عناء 3 سنوات وتدشين لعدد 825 مستفيد من الصيادين. تم توزيع عدد 83 منحة من القوارب والمحركات وشباك القد وشباك العربي وجهاز ماجلان لكل مجموعة من مجموعة الصيادين. وتم اختيار واستهداف هذه المنطقة بالذات بناء على دراسات احتياج عملتها منظمة عبس، ووجدنا أنه مديرية المخا من المديريات التي تحتاج إلى هذه الخدمات، والصيادين في هذه المديرية هون في أمس الحاجة لهذه الخدمات، وكانوا خير رافد لنا في استسقاء تجهيز هذا المشروع بناء على احتياجاتهم وطلباتهم. اشتغل البحر لي 30 سنة أو 25 سنة مع الناس، يعني نشتغل مع الناس، والآن الحمد لله بفضل المنظمة عبس وقع لنا فيبر نتساعد به، يعني نشتغل على يد واحدة 5 أنفار. في عملية صرف قوارب مع المحركات مع المعدات متكاملة. نشكرهم شكرا جزيلا، والفضل لله ثم لهم على أن تبعد البطالة من أهالي المخا. هذه بداية، يعني الحمد لله الورشة صح، بس هذه كبداية يعني وفروا لنا سامان ومعدات إن احنا نستطيع نشتغل ونوفر أزيد ونطور أكثر. أخذنا دورات أنا
والفريق ومنحوهم يعني أدوات، وتم الحمد لله رب العالمين. بعد هذا أخذنا الأدوات، ونشكر منظمة عبس والمانح الديوكني على منحهم المعدات لنا، وبإذن الله وبفضل الله عز وجل يكون دخلنا أحسن والمعيشة أفضل بإذن الله. الحمد لله استفدت يعني من هذه الدورة فوائد كثير. نحن كنا ما نعرف أن نعمل أي شيء، عندنا صح إنه بحر وإنه سمك، لكن إحنا ما نعرفش نعمل به أي حاجة، والحمد لله والشكر للمدربة حقنا اللي علمتنا. بفضل اللجان المجتمعية التحقت بالدورة التدريبية لصيانة وحياكة الشباك، الذي استفدت منها كيف أصنع الشباك وأخيط الشباك إذا في ثقب، إذا في أي شيء فيها خلل إنني أصلحه، يعني كيف في البداية كيف أصلح من جديد يعني شبكة متواصل، يعني حاجات ما توقعتش إنني أعرفها، يعني تعرفت عليها في هذه الدورة. إن شاء الله بعد الخروج من الدورة التدريبية التي استفدت منها الكثير، ناوي إن احنا نفتح مشروع صغير إن شاء الله، والمشروع ده يتحسن ويرجع شركة صغيرة إن شاء الله، يعني ونتطور من نفسنا شوية شوية، يعني إن شاء الله يكون سبل إيش تمام لحنا. Change wasn't only about assets, it was about knowledge. Over 3,600 people attended awareness sessions on reducing post-harvest losses and accessing financial services. These lessons mean less waste, more income, and a future where families can plan ahead. By the end of 2024, the results spoke for themselves. Household incomes rose, food security improved, coping strategies declined, women gained economic independence, communities became stronger, more resilient, and more hopeful. من قبل يعني ماشي معي مستر كنت يعني عايشة على أبي. تدربت الحمد لله مع منظمة عبس، تدربوا هنا يعني على أشياء كثيرة والحمد لله استفدنا منها. بكون يعني مساعد لي وأقسم منه يعني حاجات كثير، وساعد أسرتي وساعد أبي أنا واشتغل وأكون أكسب حاجات منه. بكون عندي مشروع لي والفريق حقي ونشتغل نكسب مصدر رزق. حصلنا على دورة تدريبية في صناعة القوارب من منظمة الأبس. كان مصدر دخلي ضعيف الآن تمام، تحسنت، يعني الآن أنا بقيت أصلح قوارب. استفدت من الدورة المهنة الحرفية تمام، والشغل يعني حاجات كثير، صناعة القوارب، صناعة شغل الجلق، شغل السمبرة، شغل الدريل، شغل المنشار، يعني حاجات كثيرة استفدت منها. مصدر رزقنا والعائلة بشكل عام البحر. كانت عيشتنا صعبة قليل، كنا نشتغل مع الناس، مصدر العيش ضعيف. الآن استلمنا مع برنامج هذا، قمنا بالشغل والحمد لله. كنا محتاجين إلى قارب وماطور نشتغل بالبحر، احنا كنا نشتغل مع الناس ما معناش. الآن حققوا حلمنا، اشتغلنا في البحر بحقنا.
Behind every number is a story. A fisherman who can now provide for his family. A young woman who turned training into a thriving business. A community that once relied on aid, now charting its own course. The story doesn't end here. Local committees are now leading the way, ensuring that the knowledge and resources shared continue to benefit future generations. Women-led enterprises are thriving, and young fishermen are passing on their skills to others. The foundation for resilience has been laid, but the journey towards sustainable peace and prosperity continues. This project is more than a success story. It's a blueprint for the future. It shows what's possible when humanitarian aid, development, and peace-building work hand in hand. It demonstrates that resilience is not a dream, but a reality we can build together. The lessons learned here will guide future programs across Yemen and beyond. We've seen that when communities are empowered, they become the architects of their own recovery. Women who once had no voice are now leading businesses. Youth who once faced uncertainty are now skilled entrepreneurs. Families who once relied on aid are now creating opportunities for others. But the journey doesn't end here. The foundation laid by this project opens doors for new partnerships, innovative solutions, and stronger systems. It calls for continued investment, not just in infrastructure, but in people, in education, in peace. Because true resilience is built on trust, inclusion, and shared responsibility. Our work doesn't stop here. This is the beginning of a new chapter for Yemen's coastal communities. Resilience is not about avoiding the storm. It's about learning to sail through it. For Yemen's coastal communities, this journey has just begun. The Red Sea, once a silent witness to hardship, now reflects a new story, one of courage, unity, and hope. Every boat that sets sail, every woman who opens her small business, every child who walks to school, these are not just signs of recovery. They are symbols of transformation. They tell us that when people are given the tools, the knowledge, and the trust, they can rebuild their lives and their future. This project may close, but its heartbeat continues in the skills passed from one generation to the next, in the confidence that now anchors these communities, and in the partnerships that will keep the tide of progress moving forward. The story of resilience is not written in reports. It's written in lives changed, in dreams restored, and in the promise of peace. Together, we have proven that even in the harshest storms, hope can rise like the tide.